cyclotrons is a very important question. So அதனால என்ன பண்ணலாம்னா இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். So cyclotron அப்படிங்கிறது என்ன? It is a particle accelerator. It is used to accelerate the charged particle with a high energy. Okay. So it is used in the nuclear reactor to accelerate the charged ions. So here that working of the cyclotron, it's made up of two Ds, that is hollow metal spheres, that hollow metal semi-cylindrical spheres. So it is like a D-shaped metal. So it's called Ds, D1 and D2. That two hollow metal semi-cylindrical shape is placed in between the magnetic field, that is uniform magnetic field. Okay. So in that magnetic field, when the charge is placed in a uniform magnetic field, it experiences the magnetic Lorentz force. Due to that, the particles are moving in a circular motion. அப்போ ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்கு, சார்ஜ் பார்ட்டிகளை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் சர்க்குலர் பாத். ஸோ நார்மலாகவே ஒரு சார்ஜ் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் டிஃப்ளெக்டட் பை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இட்ஸ் ஒன்லி டிஃப்ளெக்ஷன். But when it is placed in a uniform magnetic field, it experiences additional force. That force is called the magnetic Lorentz force. So due to that, that particle moving in a circular path. So when the particle moving in a circular path, it has a centripetal force. That's why we are equating the two equation. mv square by r is equal to bqv sin theta. So bqv sin theta is the conductor which is placed in a magnetic field experiences force. That is bqv sin theta. So equating that force, we can calculate the velocity v equal to bqr by m, or the time period t equal to pi r by v. So pi r by v is the time period equal to displacement by time. Okay, so displacement is the total distance pi r divided by v. So here t equal to pi m by vq, because we are substituting the value of that v. So substituting that value, we will get pi m by vq. So the total time period, for this is the half time period of for the only one d. Suppose you are taking the two d's, so t equal to 2t, so 2 pi m by bq, or frequency. So the reciprocal of the time period is called frequency. That's why f is equal to bq by 2 pi m. So time period reciprocal of 1 by t equal to frequency. அப்போ reciprocal அதை போட்டோம் அப்படின்னா f equal to bq by 2 pi m அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். So our kinetic energy அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா kinetic energy equal to the formula half mv square. So we know that value bqr by m. So instead of v square, we are substituting the value of bqr by m. So what will happen is squaring on that all the terms. So you can go squaring on that v square, q square, r square, and m square is also there. See that m மேல இருக்கு, அப்போ m க்கு m கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா கீழே வந்து m square பதிலா m மட்டும் தான் இருக்கும். So the total kinetic energy of the particle finally attains the maximum kinetic energy. That kinetic energy equal to 1 by 2 b square q square r square by m. So but in m varies with v according to the Einstein's relativistic principle. So in that principle, இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், போனோசன்ஸ் தோசை இல்லை. பட் see m equal to m0 by 1 minus b square by c square whole power 1 by 2. That is root value. m equal to m0 by root of 1 minus b square by c square அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சைக்ளோட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஸோ நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு see the force on a current carrying conductor in the uniform magnetic field. So it's another topic. So force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. So force on a current carrying conductor. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சார்ஜை கொண்டு போய் ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டில் வச்சோம். அப்படி வைக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல ரொட்டேட் ஆச்சு. ஸோ இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் த மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ தட் பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் அ சர்க்குலர் பாத். Now we are going to place the conductor. So conductor means take any conductor. That conductor is placed in a uniform magnetic field. So conductor has a large number of free electrons. That free electron helps to the conductor to move the conduct the energy from one end to the another end. அப்போ ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துட்டா அதில் நிறைய சார்ஜஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த கண்டக்டர் கொண்டு போய் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கிற யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. When the conductor is placed in a uniform magnetic field, it experiences the magnetic Lorentz force again. So here, not only the conductor, each and every particle, the charge particle inside the conductor experiences the magnetic Lorentz force. முன்னாடி ஒரே ஒரு சார்ஜ் கொண்டு போய் வச்சோம், அதனால அந்த ஒரே ஒரு சார்ஜ் மட்டும் மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணி சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் ஆச்சு. இப்போ கண்டக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, புரோட்டான்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே எல்லா சார்ஜஸ் இருக்கு.
ஸோ எல்லா சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மேலேயும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆக்ட் பண்ணும். அப்போ all the charge particles are experiences the magnetic Lorentz force. According to the magnetic Lorentz force, the equation F is equal to Q into V vector into V vector அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். இங்க Vd is the drift velocity. So drift velocity second lessonல பார்த்திருக்கோம். When the two electrons are collide each other and get drifted towards the positive terminal, that's called drift velocity அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். So that drift velocity is opposite direction to the flow of electron. So suppose that electrons are moving from point A to B, that drift velocity moving in the opposite direction, right? See here, point A to B. So the charge is moving from A to B in this direction. See that Vd is opposite direction to that flow of current. So we are taking that I is a flow of current. Magnetic induction acting perpendicular to the charge. So charge is here, that green color charge is here. So perpendicular to that charge is acting force in that Z axis. You can take that Z axis. Okay. So see here, F equal to minus E Vd into V vector. Here the negative sign indicates that opposite direction of the drift velocity. Okay. So now see here, this is for the one charge. For example, you can take that one electron experience this much of force. Okay, so force experienced by the electron in dl, that small length. So here df equal to, that is small amount of force acting in the charge particle. So n e a v d b vector dot dl vector. So என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, so n a into dl into that force. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சார்ஜஸ் இருக்கும். அப்போ வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னா, த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த வால்யூம் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஸோ இதனுடைய வால்யூம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ இதில் இந்த சார்ஜஸ் இருக்கும். அப்போ வால்யூம் எப்படி இருக்கும், தட் ஏரியா ஏ இன்டு தட் லென்த் எல். ஸோ மல்டிப்ளைங் தட் யூ வில் கெட் த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த கண்டக்டர் இன்டு தட் ஏரியா, யூ கேன் கெட் த டோட்டல் வால்யூம். So NA into DL into B. So instead of that force experienced by all the particles, you are substituting that value of that magnetic Lorentz force, this value. So multiply that, you will get NEA VD DL into B vector. Okay. So here that NEA VD, this term is equal to the flow of current in the conductor. Already we know that this value is equal to the flow of current I equal to NAVDE அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்போ இது எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கு பதில் நம்ம என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம், ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ டிஎஃப் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டிஎல் வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் ஆர் இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட். ஸோ இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிஎஃப் யூ வில் கெட் எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு integral of df is equal to integral of I into dl cross b vector. So integrating on both sides you will get like this, df equal to here I into I vector cross b vector, because d l equal to, it will become l. So it is a cross multiplication. So when you do the cross multiplication you will get the sin theta. So f is equal to b I l sin theta. This is not a 2l or 2i, one is a I, another one is a l. So f is equal to b I l sin theta. It's a very very important formula. So f is equal to b I l sin theta. F equal to b, that is I l sin theta. So it's an important formula. Hereafter we are going to use this equation. So now you see that in animation method we are going to explain that. Now you see that force on a conductor placed in a uniform magnetic field. So now you can consider the conductor PQ. That length is taken as a L. Cross sectional area is A. So it is placed in a uniform magnetic field. The perpendicular to the conductor through the Z axis magnetic induction B is acting on the conductor. That angle between the current and the magnetic induction is theta. So here the flow of current is flow from the P to Q. The drift velocity in opposite direction to the flow of current. So the flow of current I is equal to NAVDE. Already we know the value. So flow of the conductor equal to I equal to NAVDE. Multiply by the both sides by the letter L, the length of the conductor, you will get IL equal to NAVDE into L. So ரெண்டு பக்கம் L ஆல் multiply பண்ணிக்கிறோம். So here IL equal to, you know the value, that is NAVDE into L.
So the force experienced by the charge equal to F equal to minus E Vd vector plus B vector. The negative sign indicates that the direction of the current is opposite to the direction of drift velocity of the electron. That's why you are putting negative sign there. So F is equal to this value. This is for force acting on only one electron, but the conductor contains large number of electrons. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான்னா ஸ்மால் f எடுத்துக்குவோம், அதே நிறைய எலக்ட்ரான் இருந்தது அப்படின்னா கேபிட்டல் F அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். So F is a small letter. So total number of electron equal to N equal to Na into L. That is the volume of the conductor. So multiply by all the force with the volume of the conductor. F vector equal to N dot F vector. You will get final equation F vector equal to NaL minus E Vd vector into B vector. So that's why F க்கு பதிலா இத போட்டுறோம். இது வந்து total force acting on all the electrons inside the conductor. So small f போட்டோம்னா ஒரு சார்ஜுக்கு, capital F போட்டோம் அப்படினா total. So this is a total vector. So substituting that equation 1 and 4 you will get, so F equal to IL vector cross B vector. So NaL EVD அப்படிங்கிறது பதிலா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படினா IL போட்டுக்கலாம். So F vector equal to IL vector cross B vector அப்படி நமக்கு கிடைக்கும். So cross product எடுக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we have to put multiply by 12 you will get sin theta. So F is equal to BIL sin theta. So sin theta is the angle between the conductor and the magnetic field. So அதான் நம்ம அங்க theta அப்படின்னு போட்டு போறோம். cross multiplication வந்தது அப்படின்னா sin theta போடுவோம், டாட்டா இருந்ததுன்னா cos theta போடுவோம். So இங்க F vector equal to IL vector. அப்ப IL vector அப்படிங்கிறது தான் NaL EVD அப்படிங்கிறதுக்கானது. So cross B vector போட்டோம்னா இதுதான் கிடைக்குது. Total force F is equal to BIL sin theta. So now that the force is exerted on the conductor. Conductor ஒன்னு வச்சிருக்கோம், கண்டக்டர் மேல force act பண்ணுது. அப்ப அந்த force act பண்ணும்போது அந்த force act பண்றதுனால கண்டக்டர் எந்த டைரக்ஷன்ல நகரும். So the direction that conductor, which the direction that conductor will move, that will be explained by that Fleming's right hand rule. So see that now you are going to see the direction of force. So sorry, Fleming's left hand rule. So here the magnet is there, north pole and south pole. So according to that conductor Fleming's left hand rule, we explain that force of the conductor. So here we are going to take the forefinger, middle finger and thumb finger are stretched perpendicular to each other. மூணுமே வந்து என்ன பண்றோம், perpendicular வச்சுக்கிறோம். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா that forefinger indicates that magnetic field and that middle finger indicates the direction of current and finally thumb finger indicates the direction of force. So in that direction that conductor will move. See that? So the conductor move in the upward direction. It is placed for the magnetic field. So the conductor move in the upward direction from the diagram. Okay, see that? The conductor will move in the direction of the upward direction. Okay, so this is the direction.